sifanye kazi. Kazi yangu ni ya wajane na yatima. But the Lord watches over me. Lakini Bwana ananiangalia mimi. I was working at Kenyatta National Hospital. Alikuwa anafanya kazi katika hospitali kuu ya Kenyatta. When I met with the two mightiest prophets of the Lord. Wakati alikutana manabii wakuu sana wa Bwana. Tulikuwa tumegoma na Mungu akatuma manabii wake huko. Kwa sababu hiyo mgomo watu wengi walikuwa wamekufa na Mungu hakuwa amefurahi. Kwa hivyo akatuma manabii wake waje waombe hospitali na waombe wafanyikazi. And that is where I met with him. Na hapo ndio wakati nilikutana naye. I used to see him on KBC. Nilikuwa namuona katika TV ya KBC. Lakini sasa tukakutana at Kenyatta National Hospital. Lakini tukakutana moja kwa moja katika hospitali ya Kenyatta. The Lord sent him to come and look for me at the hospital. Bwana alimtuma haje na akaniona anitafute mimi katika hospitali. When I was desperate, wakati nilikuwa sina la kufanya, I was very sick. Mgonjwa and I was looking forward to die. Alikuwa na Sikuwa nataka kuishi. Sikuwa nataka kuishi. Because of what I had gone through. Kwa sababu ya kile ambacho nilikuwa nimekipitia. My relatives had left me. Jamii yangu walikuwa wameniacha. My in-laws. Wale mashemeji wangu. All my friends. Marafiki wangu wote. So I was left alone. Kwa hivyo nilikuwa nimewachwa peke yangu. I did not know that the Lord was following me. Sikuwa najua ya kwamba Bwana alikuwa ananifuatilia. Mahali nilifika mwisho. Mahali ambapo nilifika mwisho. Ndio nilipatana na nabii mkuu wa Bwana. So I would like to encourage the widows here today. Kwa hivyo ningependa kuwatia moyo wajane hapa leo. I know what you are going through. Ninajua kile ambacho mnapitia. It is not easy to be a widow. Si rahisi kuwa mjane. It is very, very, very painful. Ni chungu zaidi. That you have buried your husband. Ya kwamba umemsika mume wako. Everybody leaves you alone. Kila mtu anakuacha wewe peke yako. You have children in school. Uko na watoto. But this was separation of the Lord. Lakini hii ilikuwa ni operesheni ya Bwana. But this was separation of the Lord. Lakini hii ilikuwa ni operesheni ya Bwana. So that I may come back to the Lord. Ili kwamba ni kurudi kwa Bwana. And seek for his help. Na kutafuta msaada wake. And seek for his help. Na kutafuta msaada wake. I was not born again. Sikuwa nimeokoka. But the day my husband died. Lakini wakati mume wangu alipokufa. Nilipigiwa simu kutoka hospitali. Husband died. Lakini wakati mume wangu alipokufa. Nilipigiwa simu kutoka hospitali. For now 23 years. Kwa sasa yapata miaka 23. And in the book of James 1:27. Kitabu cha Yakobo 1:27. Na wajane katika dhiki sao na kujilinda usitiwe madoa na dunia. And this is the ministry that the mightiest prophets of the Lord came to start. Na hii ndio huduma ambaye manabii wakuu sana walikuja kuanzisha. In this ministry. Katika huduma hii. Wherever we were. Popote. We never received any love. Hatukupokea upendo wowote. We were never recognized. Hatukutambuliwa. Me, I used to cry. Mimi nilikuwa nikilia tu. Lakini walifikiria huyu mama naomba analia naomba akilia. Lakini nilikuwa nalia kwa sababu ya ile chuki nilikuwa napokea. Ungepewa nitafuta watu wa kulima. Tukaambiana hapana, hatutoi hizo pesa. Na hapo ndio nabii mkuu wa Bwana alikuja when he was struggling. Wakati ambapo tulikuwa tunang'ang'ana. Ungepagusa hata meza, ungefanya chochote kwa sababu wewe ni mjane. Lakini pesa zikifika kutolewa, unahesabiwa hapo. Utoe pesa za mchungaji, pesa za wao wakuwe na breakfast,
We used to have a couple's breakfast every end of the month. Tulikuwa na ile Na kwa sababu chamsha kinywa kwa ajili ya wanandoa. Couples meeting every end month. Mkutano ya wanandoa kila mwisho wa mwezi. Na sasa hapo nilikuwa kwa hiyo kikundi ya kutoa hizo pesa. Niliwekwa kwa hiyo kikundi. Kwa sababu mimi nafanya kazi niwe natoa hizo pesa. Lakini niliwaambia mimi sitatoa mpaka mume wangu afufuke. Ndio nitatoa hizo pesa. Kwa sababu hii breakfast utakiwi kukaribia hapo. Wewe utatoa pesa lakini usikaribia hapo, wewe ni mjane. So nikamwambia nitatoa ile, nilikuwa mkali. Nikasema mpaka ile siku bwana wangu atafufuka ndio nitatoa hizo pesa. So the Lord was removing me, was separating me from them. Kwa hivyo Bwana alikuwa ananiondoa, alikuwa ananitenga kutoka kwao. Because when I joined, kuniuliza naenda wapi? Nikawaambia mimi nimepata kanisa. Sasa endeleeni, mimi sirudi kwenu tena. Sitarudi huko, nimepata kanisa. Wakaniambia tumesikia ati mnaitwa kama wajane, mnaobewa. Alikuwa natuombea. Every Sunday tunaitwa tunaobewa. Sasa huko hakuna wajane, mnafukuzwa. So the widows who have come today, kwa hivyo wajane ambao mmekuja siku ya leo, you are at the right place. Muko mahali ambapo panafaa. Na sio ninyi mmejileta. Na sio ninyi mmejileta. Ni Mungu amewaleta. Vile alinitoa ile kanisa alinitoa. Akanileta. Mnanisikia? Iko kikapu ya wajane na yatima. Mama senior hata kuwa kwa every water. Mama senior pastor wa hiyo madhabahu. Mama mchungaji mkuu wa madhabahu hiyo. There are 2 widows and na yeye. Wajane wawili pamoja na yeye. Watajua vile what to do. The Lord will help them. Bwana atawasaidia. So mnasikia kule tulitoka ni mbali. So tunashukuru Bwana. And then in the book of 1 Timothy, Timotheo wa kwanza, 1 Timothy chapter 5, Timotheo wa kwanza mlango wa 5, verse 5 and 6. Mlango wa 5 na 6. 1 Timothy. Timotheo wa kwanza. The widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and to ask God for help. Alibaki peke yake, huweka tumaini lake kwa Mungu, naye udumu katika maombi usiku na mchana. Verse 6. Mstari wa 6. But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Lakini mjane aishie kwa anasa amekufa ingawa anaishi. You have heard where I came from. Mumesikia mahali ambapo nilitoka. Wakati unazika bwana yako, hakuna yeyote anarudi kuwa pande yako. Pesa ingine hata watoto wanatoroka. Lakini Mungu mwenyewe, mjane sahihi, anarudia Mungu. Anaishi kwa maombi, kwa kumtumainia Mungu kwa msaada yoyote. Mnanisikia? Hapa Trans-Nzoia afadhali. Kienda Nyanza karibu kila mjane alifukuzwa. Sababu ya atenganishe na yeye. And the reason why he separates you from your husband ni ili umtumikie wewe kama mjane. is that you may be able, you are the one who should know how this altar is faring on. The cleanliness ya kanisa. Usalama wa kanisa. Kunafaa kuwa na mjane pale kwa gate. There should be a widow there at the gate. Akishughulikia nyumba ya bwana yake. Taking care of the house of her husband. Ushers are supposed to be
widows here. Mashamanzi wanafaa kuwa wajane hapa pia. Worshippers. Waabuduwa. Ate Mungu akiangalia pale worshippers wako. So that usafi. Hospitality. Kitengo cha ukarimu. Everywhere. Kila mahali. We are supposed to have a place. Tuna sababu taifa hili limehukumiwa. Because widows we slept. Kwa sababu wajane tulilala. We refused to serve our husband. Tulikataa kumtumikia mume wetu. Widows should be always in the house of the Lord. Wajane wanapaswa kuwa kila wakati katika nyumba ya Bwana. Praying. Wakiomba. Very, very much. And that is the widow who is living in holiness and righteousness. Na huyo ni mjane ambaye kila wakati anaishi katika uhaki na utakatifu. Mjane huishi akigojea Mungu. A widow lives waiting upon the Lord. Sababu hakuna msaada mwingine tunaweza pata. Because there is no other help we can receive. Wale walikuwa wanatusaidia walienda. Those that used to help us have left. Na hakuna vile watarudi. And there is no way they are going to come back. So tegemeo lako ni Mungu mwenyewe. And therefore your hope is God alone. Hata kama watu wenu wanawasaidia. Even if your people help you, when they want to marry, you need the Lord. Unamhitaji Bwana katika kila kitu unachofanya. Washa Mungu awe mbele. Let the Lord be your priority. And widows do not sleep. Na wajane hawalali. Crying to the Lord. Mlilie Bwana. That he may help the priesthood. Ili kwamba asaidie ukuhani. Ni sisi tunafaa kuwa tukiombea maaskofu. We are the one who should be praying for the bishops. The ushers. Mashamanzi. The worshippers. Waabuduo. Ili shetani asiwaingilie. So that the devil may not come in. Waweze kukubalika mbele za Mungu. That they may be acceptable before the Lord. And in the book of Isaiah. Na katika kitabu cha Isaia 54. 54. Verse 4 and 5. Mstari wa 4 na wa 5. Do not be afraid. This is to the widows. Hii ni kwa ajili ya wajane. Do not be afraid. You'll not suffer shame. Do not fear disgrace. You'll not be humiliated. You'll forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. Usiogope wala hutahaibika. Usiogope aibu, wewe hutaibishwa. Wewe utasahau aibu ya ujana wako, wala hutakumbuka tena matumu ya ujane wako. For your maker is your husband. The Lord Almighty is his name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. Kwa maana Muumba wako ndiye mume wako, Bwana mwenye nguvu zote ndilo jina lake, yeye aliye mtakatifu wa Israeli ni mkombozi wako, yeye anaitwa Mungu wa dunia yote. Nilifikiria wajane mngepiga makofi. I thought the widows will clap for the Lord. Ati mubabigu na nchi. That the maker of heaven and earth ndiye Bwana yetu. Is our husband. And this is what the priesthood needs to know. Na hiki ndicho ukuhani wanapaswa kujua. That this widow you don't want to face it. Ya kwamba huyu mjane ambaye hutaki kukabiliana na yeye. This widow ambaye huwezi chukua simu zake usiku. This widow that you cannot receive her calls at night. Anaitana. She calls and calls. Na huwezi chukua hiyo simu. And you cannot pick that call. Kwa sababu unafikiria ni shida tu anakuletea. Because you just think that she is bringing problems into your life. Her husband. Mume wake. Is your provider. Ndiye mtwalizi wako. Is the owner of silver and gold. Yeye ndiye mmiliki wa fedha na dhahabu. And is the one who provides for you. Na yeye ndiye anayekutwalia. Lakini wakati unakataa kusaidia mjane. But when you refuse to help a widow, the Lord also withholds your provision. Bwana pia anazuilia utwalizi wako. Sababu umekataa kufanya kazi ile alikupatia. Because you have refused to do the work that he gave you. Lakini tunapowabariki. But when we bless the widows, tunapowapenda, when we love them, Mungu hutufungulia milango. The Lord opens doors for us. I don't know ni how many hawana baskets za wajane kwa madhabahu zao. Ni watu wangapi hawana vikapu vya wajane katika madhabahu zao?
Ni wajane wangapi ambaye kwao hakuna vikapu za wajane? Msijifishe, mseme ukweli. Sio wale wageni wenye wako kwa toba na utakatifu. Inueni mikono kwa sababu washugaji wamekataa. Wajane wametoka wapi? Kwa madhabahu zetu. In a church where the widows are loved, you always see revival in kila mara unaona uvuvio ndani ya hiyo makanisa. You always see the provision of the Lord. Kila mara unaona utwalizi wa Bwana. Naonaga wale young bishops ambaye Bwana anainua. I usually see the young bishop that the Lord is raising. Wanashughulika sana na wajane wao. They take very good care of their widows. Like for me in Donholm. Because you know over there in Nairobi there are no farms to till. Lakini tuko na kitu kwa mfuko. But we have something in our pockets. So just recognize the widows. Kwa hivyo watambueni tu wajane. And you see the Lord recognizing you. Na mtaona Bwana akiwatambua na ninyi pia. Because in the book of Exodus, kwa sababu kwenye kitabu cha Kutoka 22 to 24, 22 hadi 24, Exodus 22, Kutoka 22 to 24, mstari wa 22 hadi 24, inasema, do not take advantage of a widow or an orphan. Inasema usimdhulumu mjane wala yatima. If you do and they cry out to me, I will certainly hear their cry. Kama ukifanya hivyo nao wakanililia, my anger will be aroused. Hakika nitasikia kilio chao, hasira yangu itawaka. And I'll kill you with a sword. Nami nitawaua kwa upanga. Your wives will become widows. Wake zenu watakuwa wajane. And your children fatherless. Na watoto wenu hawatakuwa mayatima. The Lord can kill because of a widow or an orphan. Bwana anaweza kuua kwa sababu ya mjane. You are the foundation of this ministry. Ninyi ndio msingi wa huduma hii. Nakumbuka wakati tulikuwa tunajenga headquarters. I remember when we are building the headquarters. Wajane walifanya kazi. The widows did a lot of work. Wengine walikuwa wanauza hata nguo zao. Wanaenda nafua nguo, anapeleka headquarters of the Lord. Wengi waliuza kondoo zao. Many of them sold their sheep. Ng'ombe zao. They sold their cattle. Steadfast in that project. Tumetoa milioni kadhaa. We have removed several millions of money. Zinaweza hesabiwa hizi ni za wajane. They can be counted that this is the money from the widow department. Because this is the headquarters we are going to build. Kwa sababu haya ni makao makuu ambayo tunaenda kujenga. Pahali Mungu atakuwa anakuja kukutana na wake. Where the Lord will be coming to visit his servants, the 2 mega prophets. Let you be counted. Wacha tuhesabike. That you build that headquarter of the Lord. Ya kwamba ulijenga hilo hekalu la Bwana. The tabernacle of the Lord. Hekalu la Bwana. Where we want the Lord to come and visit. Mahali ambapo tunataka Bwana ashuke na atutembelee. Na pengine tukijenga hiyo hekalu. And maybe by the time we will have built around building that tabernacle. Kwa sababu humu duniani si kwetu. Because here on the earth, this is not our home. I'm alive today. Mimi niko hai leo. Tomorrow I don't know where I will be. Kesho sijui nitakuwa wapi. So this hour that the Lord has allowed me to live. Kwa hivyo hibo to take it away. Kutoka kwa mikono yangu. From my hands. Na apatie mwingine kulingana vile namtumikia. And give it to another depending on how I'm serving him. Kwa hivyo, therefore, tutumikie Mungu. Let us serve the Lord. Kwa sababu leo uko hai. Because today you are alive. Kesho hujui utakuwa wapi. Tomorrow you do not know where you will be. Nakumbuka as you serve him. Dali tujiweke tutie nguvu. Therefore let us be strong. Dali tujiweke tutie nguvu. Therefore let us be strong. Atuendelee vizuri. We are not faring on well. As the anabii wake pale kwa hiyo board. So that we may be able to meet with his servants, the 2 mega prophets at that tabernacle. Sitakuwa mzuri sana. Wouldn't it be very, very beautiful? And
verse 5. na mstari wa 5. Psalm 68 verse 5. Zaburi 68 mstari wa 5. A father to the fatherless, and this is the Ni mjane ama yatima who has walked in righteousness and holiness, ambaye ametembea katika utakatifu na uhaki, mwenye hajajishanganya. the one who has not mixed her life with Na sin. tulisikia mjane ni yule azizika bwana yake, And we heard that a widow is someone who has buried her husband na akasimama and stood firm kama mjane. as a widow. Kama ulienda kuolewa, If you went to remarry, uwezi rudi, uwezi kosana na huyo bwana useme sasa we ni mjane. you cannot be at loggerheads with that husband of yours and then you come back and claim to be a widow. You lost your first love. Ulipoteza mpenzi wako wa kwanza. Sasa unakuwa single mother. And therefore now you become a single mother. Tumesikizana wajane? Are we together, widows? Tuko pamoja? And the book of Jeremiah Na kitabu cha Yeremia 49 verse 11. 49 mstari wa 11. Bwana nasema, The Lord says, leave your orphans, I'll protect their lives. Your widows too can trust in me. waache mayatima wako, nitayalinda maisha yao. Wajane wako pia wanaweza kunitumaini mimi. Ati mjane maisha yake That the life of a widow, anaishi kutumainia Mungu, she lives putting her trust in the Lord, kutegemea Mungu. hoping in the Lord. Hakuna mwingine anategemea. There is no one else she can put her trust in. Only the Lord himself. Ni Bwana tu mwenye. Mostly it is the widows who grumble. Wakati unanungunika mchungaji wako hajakusaidia, When you grumble that your pastor has not helped you, bishop wako hajakusaidia, your bishop has not helped